Bitaw Cons kay sa ako bitong pagkibaw usually when you're a Cebu City Councilor, di ba jud ang main man jud trabaho is to make ordinances, resolutions. So kaning gibuhat makaingon ba ka na it is above the call of duty as a Cebu No. City Councilor? For me, by I did not do that because I am a city councilor. I did that because I'm human. After sa Bagyong Tino, di ba, I Yeah. went around helping people, bringing what I had, bringing what I can. Pero ang pinaka-importante nga to is, maabuti ko sila na makakita dyan ko sa sitwasyon nila. Mo magkita ako, Lusaran. 3 days after sa Bagyo, naabot ko sa Lusaran. They were crying when they saw me. And I said, ako'y gamay na dali. I brought rice, bilata, drinking water. Ka-video ko, ang kapitan ganyan niya, na suskons, kung wak mo ko kamata, hurot na tanan. Sige na nagsulti. Ang livestock dito, hurot. 300 kababoy, hurot. Then, during Barangay Lusaran, sige po pangista din. Daghang kinag-iro diha. Karon wala na. Gamay na lang. Ako tanaw ito, naanon sa ito baha ang ilang mga pets. Iro. Kasi guba kayo. And then, go into these barangays by sakit ako dughan. To tell you frankly, sakit ako dughan. Natanaw ko na yung sitwasyon na natin. Kuwan ba, dili lang ba? Bitaw Cons kay sa ako bitong pagkibaw usually when you're a Cebu City Councilor, di ba jud ang main man jud trabaho is to make ordinances, resolutions. So kaning gibuhat makaingon ba ka na it is above the call of duty as a Cebu No. City Councilor? For me, by I did not do that because I am a city councilor. I did that because I'm human. I did that because I'm human, by.